Hi, hello, namaskara. Welcome to Shivanandi Academy. In this class, we are going to discuss about the first PUC second chapter, that is biological classification. And this chapter includes 4 marks for your theory examination. And in case of your NEET examination, in this chapter you are getting only one question. Okay. Here in this chapter, we are going to discuss about these many topics. They are the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalae. The last topic we are having, that is virus, viroids and lichens. Before moving towards the kingdoms, the first we are going to study about the kingdom classification has been done by the different scientists. Okay, the first scientist, that is an Aristotle. The Aristotle has been classified the two types, that is a plant as well as an animal, plant and animal. In plant he classified into three different types: tree, shrubs as well as an herbs. ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಗಿಡಗಳು. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೊದೆಗಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊದೆಗಳು, ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, we have classified into two types, that is the animals which are having the red blood and the animals which are not having the red blood. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನಿಯಸ್. ಇನ್ 1758 he have classified into two kingdom, that is an plant A and animal A. ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅನಿಮಲ್ ಒಳಗ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ they have classified only the two types, that is an plant A as well as an animal A. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗ there is an much more confusions. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ in 1969 the RH Whitaker he have classified to 5 different kingdoms. ನಾವು ಇವತ್ತೇನು 5 kingdoms ಗಳನ್ನ ಓದಲಾಗತ್ತೀವಿ. that 5 kingdoms has been introduced by the RH Whitaker in the year of 1969. Now we are going to study about the kingdom Monera. In kingdom Monera we have taken the example of bacteria, because bacteria one of the abundant microorganisms which we are going to see in all the regions. ಅದು microorganisms, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಮಡ್ಡಿ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ example of bacteria in the kingdom Monera. Okay, the shape of the bacteria, based on the shape of the bacteria we have classified into 4 different types. ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೋಕಸ್, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ವಿಬ್ರಿಯಂ and the spirulina. These are the 4 types of bacteria we have classified based on the shape ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ. and the bacteria are the autotrophic as well as the heterotrophs. ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಇರ್ತವೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ and by the help of carbon dioxide they are going to prepare their own food. It means from inorganic substance. ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. and further we have going to see the 2 types of bacteria, that is an archaebacteria as well as a eubacteria. archaebacteria ಮತ್ತೆ eubacteria ಅಂತೇಳಿ 2 types of bacteria ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the eubacteria is also called as an true bacteria. eubacteria ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ true bacteria ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we are having the archaebacteria. the archaebacteria, the special character of the archaebacteria, that is the cell wall structure is going to different from one archaebacteria to the another
ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು, ಲೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತು. ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಥನೋಜನ್. ಮೆಥನೋಜನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ. ಈ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರುಮಿನೆಂಟ್. ರುಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೌ. ಕೌ ಮತ್ತು ಬಫೆಲೋ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರುಮಿನೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರುಮಿನೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಥನೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮಿಥನೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರುಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರುಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಬರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಿಥನೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಮಿಥನೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ is present in a ruminant. It's going to form the methane gas which is going to help for the production of the biogas. Okay, it's about the archibacteria. After archibacteria, next we are having that is an eubacteria. Eubacteria ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. In eubacteria we are going to see the autotrophs as well as the heterotrophs. Autotrophs ನೋಡ್ತೀವಿ as well as heterotrophs ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ eubacteria ಒಳಗೆ. In autotrophs we are having the two kinds, that is an photosynthetic as well as a chemosynthetic. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ autotroph ಒಳಗೆ, photosynthetic as well as a chemosynthetic. Okay, next the cyanobacteria. Cyanobacteria is one of the kind of bacteria, and the another name of cyanobacteria we are going to call as blue green algae. ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ the reproduction of this bacteria is having the two kinds, that is an fusion process as well as a formation of the spores. Fusion process ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದಾನೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಸುಟೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಇದೇನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ kingdom protista. Okay, in the kingdom protista we are going to see the eukaryotic is nothing but single cell organisms, and they are present in an aquatic, they are in a aquatic nature. And the reproduction of the protista we are going to see the asexual reproduction as well as an sexual reproduction. Okay, in kingdom protista we are having the most important organisms, that is an chrysophytes, dinoflagellata, euglenoid, slim molds and the protozoa. These are the 5 important organisms which we are going to see the kingdom protista. After completion of the kingdom fungi, the next we are having about in plant kingdom and animal kingdom. Okay, about the plant kingdom and animal kingdom we are not going to study in this chapter. For the plant kingdom and animal kingdom we are having the separate 2 chapters. Okay, about that we are going to discuss in that chapter. The next we are having about that plant kingdom itself. Okay, here after completion of the 5 kingdom classification, the next at last we are having that is a virus, viroids and the lichens. In these 5 kingdoms the virus, viroids and lichens are not going to mention there, because the virus are not a
ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ವೈರಸ್ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದೇನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೇಚರ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಫ್. Okay, because of that reason the virus is we are not going to mention it in and the 5 kingdom. In same case of viroids also, the viroids are the smaller than the virus. Viroids ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಗಿಂತ viroids ಏನಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಗಿಂತ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ. Okay, at the last we are having the lichens. The lichens will come between the algae as well as a fungi. Fungi ಮತ್ತೆ algae ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ನಡವರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ they are not going to mention in a 5 kingdoms. Okay, thank you. And this chapter just we have shared about only the important points. We are not completely lengthy ಆಗಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ and whatever the points I written on a board by taking highlighter you can highlight on your textbook. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಟ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ 5 kingdom, how we are going to classify the 5 kingdom. Okay, from next chapter we are going to study about the plant kingdom. Thank you for watching.